Nadie podía desafiarlos hasta que una nave de guerra terrestre entró en el campo de batalla. El comandante supremo veric esse encontraba en el puente de la nave insignia del dominio, gloria eterna. Sus cuatro ojos escaneaban la pantalla táctica con una indiferencia practicada. Otro sistema planetario había conquistado. Otra civilización había puesto de rodillas al dominio zarn, que había gobernado este sector de la galaxia durante más de 3,000 años y, francamente, ese estaba volviendo aburrido. El informe estado de vericomando su voz, portando el distintivo estruendo que todos los zarn de alta nación poseían. El tenía mea, su segundo al mando, se acercó con un panel de datos. La resistencia paxiana ha sido aplastada. Comandante Supremo. Sus naves capitales intentaron huir al borde exterior, pero nuestras naves de clase cazadora los interceptaron y eliminaron. Todas las bajas totales de nuestro lado fueron cero. Impactante. Veric respondió secamente. Tenía tantas ganas de escribir mensajes de condolencia hoy. Mira perpetuó rápidamente, una señal de confusión entre su especie. A pesar de servir bajo el mando de Veric durante sus ciclos, todavía lucaba con su sarcasmo. Eran conocidos por su brillantez técnica, no por su sentido del humor. Señor, no hay necesidad de la conquista zarn. Mensajes de condolencia. Si no sufrimos bajas, declaró. Veric reprimió un suspiro. Sí, Mera. Ese era la broma. La tripulación del puente se mantuvo concentrada en sus puestos, aunque Veric detectó la sutil vibración de risa contenida de su oficial de armas, Dras. Al menos alguien apreciaba su ingenio. Iniciar los procedimientos de ocupación planetaria. Veric ordenó el paquete estándar. Extraer sus recursos. Reclutar a los físicamente aptos y instalar un gobierno titular. Seguro que activaron los protocolos de supresión cultural. No quiero otro levantamiento como el de Nexus. 9c. El comandante supremo Veric se giró para contemplar las estrellas a través de la enorme pantalla. El mundo natal de Pelion colgaba en el espacio bajo ellos, una vez hermoso con sus océanos azules hermanados y sus verdes masas de tierra, y ahora marcado por los ataques orbitales de precisión de la flota del dominio. Era la misma historia repetida en cientos de mundos. El dominio zarnlagaria. Los lugarinos la querían. Perder. Y la poderosa máquina de guerra avanzaría hacia el siguiente objetivo. El comandante supremo. Gritó el oficial superior de sensors trel desde su estación. Detectó una anomalía en el borde del sistema. Veric apenas giró la cabeza. Las anomalías apenas merecen la pena hoy en día, pero especific, señor. Parece ser una formación de gudero de gusano, pero a diferencia de cualquier otra que hemos encontrado antes, y es extremadamente estable y pesada. Algo está atravesando. Eso fue un poco más enerzani. Veric se movió hacia la estación de sensors. Su figura alta y esbelta proyectaba una sombra sobre las pantallas de los oficiales. La colocó en el visor principal. La enorme pantalla se movió del planeta conquistado al borde distante del sistema. Un vortice de energía se había formado. Se habían formado zarcillos de luz púrpura y azul que se extendían hacia la oscuridad mientras observaban algo que emergía del centro. Una sola nave. Veric casi río. Estos son los mejores refuerzos que los pans pudieron reunir? Una nave. Pero cuando la nave emergió completamente del agujero de gusano, Veric sintió una extraña sensación en el estómago. La nave no se parecía a nada en el dominio. Primer contacto con los terrenos. Base de datos. Era enorme, casi la mitad del tamaño de la gloria eterna, que eclipsaba a la mayoría de las naves capitales.
Su destino era macizo y utilitario, sin la imponente elegancia de las naves del dominio en de otras especies conocidas. El análisis que ordinó a trel funcionó frenéticamente. Su consola, señor, la nave está fuertemente blindada con materiales que no puedo identificar. Los sistemas de armas son numerosos, pero de configuración desconocida. Nuestro resultado es, esto no puede ser correcto. ¿Qué, señor? Si estas lecturas son correctas, su potencia de salida supera a nuestra nave insignia por un factor de 3. Un murmullo recorrió el puente. El var lo silencio con una mirada fulminante. Saludenlos. El ordino al oficial de comunications. Pel asincio. Canal abierto. Señor, veric ese enderizo su armadura ceremonial y miró al espectador. Este es el comandante supremo veric de la nave insignia del dominio zarn, gloria eterna. Ha entrado en el espacio del dominio sin autorización. Identifiquís inmediatamente, o será destruido. La respuesta no fue inmediata durante varios instantes. La extraña nave simplemente se quedó suspendida en el espacio, aparentemente evaluándolos. Entonces, la pantalla perpetuó, y veric. Se encontró mirando a un alienígena diferente a todos los que había conocido. Antes, la criatura no tenía escamas, en pelaje, en chitin. Su piel era lisa y pálida. Solo tenía un mechón de pelo oscuro en la parte superior de la cabeza, dos ojos, una boca y dos brazos. De simetría primitiva, vestía una especie de uniforme azul oscuro con insignias que veric no pudo reconocer. Este es el capitán Thomas Jackson del acorazado, relentless de la Federación Terrena. El alienígena pronunció su voz extrañamente plana en comparación con los tonos musicales de la mayoría de las especies de carneros espaciales. Estamos aquí en respuesta a la llamada de socorro del gobierno piliano. Terran veric nunca había oído hablar de una especie así. Rápidamente revisó su base de datos personal. Nada. Ligas demasiado tarde. Tan veric respondió, enviando su voz con el desprecio que reservaba para los seres inferiores. Los pans ya han rendido al dominio. Te sugiero que regreses a donde sí que has venido. El dominio zarn ha gobernado este sector durante 3,000 años y no toleramos interferencias. La expresión humana no cambió. Me temo que no podemos hacer eso. Comandante. Los paxianos están ahora bajo la protección de Terran. Se lo ordena retirar sus fuerzas de este sistema. Inmediatamente. Una risa estalló en el puente. Ani. Incluso veric no pudo contener su diversión. Ordenado por ti. Una nave contra una flota de batalla del dominio. LSE inclino hacia adelante. Quizás no entiendes tu situación. Terran, hemos conquistado más de 500 mundos. Nuestra flota consta de 30 naves capitales y más de 200 naves de apoyo. Tu Valencia es admirable, pero el insensato capitán Jackson sigue siendo. No mostró ninguna emoción. Esta es su última advertencia. Comandante, retirees o nos veremos obligados a retirarlo. La diversión de Bic se convirtió en IRA. Se atreve a amenazar al dominio? Oficial de armas tras. Apunt a su nave. Demostremos a estos turn lo que les sucede a aquellos que nos desafian. Nos están apuntando. Serdries respondió. Sus tentáculos bailan? La defensa imposible. A través de su consola, el disruptor banks cargo torpedos cuánticos. Veric, armado, sonrió, mostrando sus afilados dientes, dispara a la voluntad. El disruptor principal de la gloria eterna, Banks, descargó enviando brillantes rayos verdes de energía hacia la nave terrena. Simultáneamente, una ráfaga de torpedos cuánticos se lanzó dejando una estela de fuego azul mientras aceleran hacia su objetivo.
Lo que sucedió después cambiaría el caso de la historia galáctica para siempre. En lugar de intentar evadir la nave tirana, mantuvo su posición un momento antes del impacto. Un campo brillante apareció alrededor de la nave. Los rayos del disruptor impactaron esta barrera y desaparecieron. No se desviaron ni se absorbieron en un destello de energía como reaccionarían la mayoría de los escudos, sino simplemente. Dejó de existir el cuántico. Torpedos, cada uno capaz de devastar una pequeña luna, detonaron contra la barrera de forma espectacular. Sin embargo, cuando las explosiones cesaron, la nave tirana permaneció completamente ilesa. Un silencio invadió el puente. Un susurro imposible. DRZ en la pantalla. La expresión del capitán Jackson finalmente se transformó en lo que Varric descubriría más tarde como una sonrisa. Vio que has tomado tu decisión muy bien. La transmisión se cortó por un terrible instante. No ocurrió nada. Entonces, el oficial de sensors trel grito, pico de energía, desde la nave tirana. Armas masivas, firma. El puente se sacudió violentamente cuando algo golpeó la gloria eterna con una fuerza devastadora. Las alarmas de advertencia sonaron por toda la nave. Informe de daños. Thec exigió, apoyándose en una consola delantera. Los escudos bajaron al 30% desde. Un solo hater informó su voz. Elevándose con algo que Varric nunca había oído. Miedo. Cualquiera que sea el ataque con el que nos golpeen, casi penetra nuestras defensas más fuertes de un solo disparo. Por primera vez en sus 300 años de carrera militar como comandante supremo, el comandante Varric sintió un escalofrío de duda. Contempló el paisaje. Pantalla en la cuadrada y desgarbada nave tirana que acababa de lograr lo que ninguna otra especie había logrado en 3 milenios. Les había hecho daño. Todas las naves. Varric ordenó con voz firme a pesar de su creciente inquietud. Fuego directo sobre la nave tirana. Quiero que se destruya ahora mismo mientras la flota del dominio se movía para enfrentarse al solitario acorazado. Varric no podía evitar la sensación de que todo estaba a punto de cambiar y no para mejor. El almirante de flota Jorn observaba desde su nave de mando como la nave del dominio rodaba al solitario acorazado tirano. Convocado por la llamada de socorro del comandante supremo Varric, una llamada de socorro de Varric, de entre todas las personas, Jorn había traído 3 grupos de batalla adicionales para lidiar con esta amenaza inesperada y 87 naves contra una. Jorn le comentó a su ayudante, el comandante Plex. Parece casi antideportivo, ¿no? Plex, un corpulento zarn con cicatrices de batalla en su rostro, asintió con gravedad. Después de lo que lo hicieron a la gloria eterna, señor, no creo que debemos arriesgarnos. La gloria eterna, orgullo de. La flota del dominio se alejaba cogiendo del campo de batalla mientras su magnífico casco estaba marcado por impactos de armas como nunca antes yo había visto en sus 4 siglos de servicio. Casi un tercio de sus sistemas estaban fuera de servicio y el comandante supremo Varric se vio obligado a transferir su bandera a la nave York, la indomable. ¿Con qué estamos lidiando exactamente? Preguntó Jorn al entrar Varric. Decisión del almirante de flota. El puente normalmente está inmaculado. Su blindage está abolado y manchado con la sangre azul de los tripulantes heridos. Su expresión era aterradora. Se hacían la return. Afirmaban estar aquí para proteger su tecnología. Dudo. Estamos a la de todo lo que hemos encontrado. Imposible. Jorn respondió automáticamente. El dominio posee la tecnología más avanzada de la galaxia conocida. Dígaselo a mis tripulantes muertos. Varric rompió sus escudos, simplemente anuló nuestras armas y lo que sí que dispararon,
atravieso nuestras defensas como si no estuvieran allí. Jorn ese volvió hacia la pantalla táctica. La nave terrestre, la relentless, ese llamaba así, permaneció inmóvil en el centro de la formación del dominio. Aparentemente indiferente a la abrumadora fuerza. ¿Han intentado comunicarse? Desde su intercambio, Jorn preguntó con cuidado. No. Varric respondió. Simplemente están sentados allí. Tal vez estén esperando refuerzos, sugirió Plex. Si ese es el caso, deberíamos atacar ahora. Jorn decidió preparar todas las naves para fuego simultáneo. Si sus capacidades defensivas tienen límites, esto debería superarlos. La coordinación solo toma unos instantes a través de la red de comunicación de enredo cuántico 87 de los dominios. Naves, desde enormes acorazados hasta destructores ágiles, apuntaron sus armas a la solitaria nave terrestre. Todas las naves reportan. Listos, anunció el almirante. El oficial táctico ordinó fuego. Jorn, con voz tranquila y confiada, el espacio alrededor del relentless estalló con energía mientras cientos de sistemas de armas se descargaban simultáneamente. Rayos disruptores cuánticos, lanzas de plasma y pulsos de gravitons convergieron en la nave terrestre en una exhibición de potencia de fuego que podría haber destrozado un pequeño planeta. Los extraños escudos de la nave brillaron con un blanco brillante bajo el asalto, expandiéndose hacia afuera antes de contrarse hacia adentro por un momento. Zorn pensó que habían tenido éxito. Los escudos colapsaron bajo la abrumadora descarga de energía de la nave terrestre. Fluctúan, informó el oficial de sensors con entusiasmo. Creo que sus escudos están fallando. Pero entonces ocurrió lo imposible. La energía blanca que rodeaba la nave pulsó una vez, dos veces, y luego se expandió hacia afuera en una esfera perfecta, acelerándose al crecer. Esta ola de energía atravesó las naves del dominio como una onda en el agua y, al pasar, los sistemas fallaron. ¿Qué está pasando? Preguntó Jorn mientras las alarmas sonaban en las consolas de su puente. Chisportaron y se oscurecieron. Las pantallas parpadearon y se apagaron, y las luces se atenuaron a niveles de emergencia. Algún tipo de pulso de energía. Plex informó que trabajaba frenéticamente en su consola parcialmente funcional. Las armas, los escudos y la propulsión de toda la flota están desactivados. Somos blancos fáciles. Jorn miró con incredulidad el visor principal, que mostraba a la poderosa armada de los dominios flotando en defensa en el espacio. Eso no es posible. Ningún arma podría afectar a tantas naves simultáneamente sin destruirlas. Señor, gritó el oficial de comunicaciones. Nos llama la nave terrestre. Jorn intercambió miradas con Varric. Contraataque del dominio. Quien parecía tan aturdido como ese Ciencia, lo atravesó en la cara del capitán Jackson. Apareció en la pantalla con esa inquietante falta de expresión. Almirante Jorn, supongo. Capitán Thomas Jackson del Relentless. Quería informar que hemos desactivado temporalmente las capacidades ofensivas de su flota. El efecto desaparecerá en aproximadamente 6 horas. Para entonces espero que haya comenzado la retirada de este sistema. J. Zorn Br el tono del humano. No puede esperar seriamente que el dominio se retire por las tácticas afortunadas de una nave. La expresión de Jackson se endureció ligeramente. Esto no fue suerte, almirante. Esto fue moderación. El pulso que acabamos de usar fue calibrado específicamente para desactivar. En lugar de destruir, podríamos haber convertido fácilmente toda su flota en nubes de plasma en expansión. Se inclinó hacia adelante. La Federación Terrestre no busca el conflicto con el dominio Zorn, pero no permitiremos la continua subjugación de especies pacíficas como los pans.
Habla como si tuviera la autoridad para dictar términos a un imperio que ha representado durante milenios a Varric. Intervino. ¿Quién son estos terren para hacer tales demandas? Somos nuevos en este sector. Jackson admitió, pero no es nuevo en la guerra que la Federación terran ha sobrevivido. Conflictos que no podrías imaginar contra enemigos que harían que tu dominio pareciera una potencia provincial menor. Absurdo, J. Zor ese burlo. Si tu civilización poseía tal poder, nosotros ya habría oído hablar de ti antes. Quizás deberías considerar por qué no. Jackson respondió crípticamente. 6 horas después, almirante, SISUS naves no han comenzado a retirarse. Nos veremos obligados a tomar medidas más permanentes. La transmisión terminó. Jorn ese volvió hacia Varric. Sument ese aperguro a Decker. Necesitamos contactar al alto mando. Esto cambia todo. Están fanfaroneando. Varric insistió, aunque su voz carecía de convicción. Una nave no puede enfrentarse al poder del dominio. Entonces, ¿por qué estamos flotando indefensos mientras dictan los términos? Replicó Jorn. Mira los hechos. Varric, neutralizaron tu nave insignia. Con un mínimo esfuerzo, inutilizaron toda nuestra flota sin destruir una sola nave. Eso sugiere un nivel de control tecnológico que no podemos igualar, así que simplemente nos retiraremos. La voz de Var se levantó con incredulidad después de 3,000 años de dominio indiscutible. J. Zorn contempló las estrellas, su flota donada y la nave alienígena que había logrado lo que incontables civilizations no habían logrado, traer el dominio a sus redilas no, dijo. Finalmente vamos a aprender más sobre estos terrenos y luego traeremos suficient potencia de fuego para asegurar su completa destrucción. Hizo una pausa. Señaló al fantasma. Dil al capitán lar que mantenga el sigilo y siga a la nave terrana cuando parta. Necesitamos averiguar de dónde vienen estas criaturas. Las órdenes fueron transmitidas. Jorn no podía quitarse la sensación de que la galaxia se había convertido repentinamente en un lugar mucho más peligroso y, por primera vez en la historia del dominio Zarn, no estaban en la cima de la cadena depredadora. El capitán Lazar del Fantasma, la nave furtiva más avanzada del dominio, se mantuvo a una distancia respetuosa de la misión de sigilo revelada del acorazado tono implacable durante 3 días. Había seguido la nave mientras patrullaba el sistema paxiano, utilizando la tecnología experimental de cambio de fase del fantasma para pasar desapercibido. Exigió un informado estado. Sus escamas carmesí brillaban bajo las tenues luces del puente. Aún no había indicios de que nos hubieran detectado. El capitán respondió. Oficial de sigilo NORAC. Sus burritos de sensors atraviesan nuestro campo de phase. Lazar sintió complacido, pero on cauteloso. El turno había demostrado tecnología de más allá del dominio, comprendiendo que no había a subestimarlos. Y ahora que hemos aprendido. Larlo preguntó a su oficial científica, una Zarn llamada Tazia. Tadia proyectó una pantalla holográfica en el centro del puente. La fuente de energía de la nave terrana no parece nada en nuestra base de datos. Parecen estar usando algún tipo de reacción de materia antimateria, pero contenida de una manera que desafía nuestra comprensión de la física. Toda su composición incluye elementos que no están en nuestra tabla periódica y sus comunicaciones. Sí, preguntó Lazar cuando el dudó. Han estado en contacto regular con alguien o algo a través de ese agujero de gusano que crearon. No podemos descifrar sus transmissions, pero las señales de energía sugieren que están transmitiendo cantidades masivas de datos que reportan a su mundo natal. Lazar reflexionó, o quizás solicitando refuerzos.
Al señor interrumpió al oficial de censors. La nave terrestre está cambiando de rumbo. Parecen estar regresando. Hacia las coordenadas del agujero de gusano. Lazar se inclinó hacia adelante en su silla de mando. Esta podría ser nuestra oportunidad. Preparance para asegurarlos si podemos localizar su mundo natal. La capitana, con respeto, intervino Tasia. No sabemos si nuestro campo PH nos protegerá dentro de un agujero de gusano. Las tensiones gravitacionales podrían exponernos. Lazar respondió secamente, pero estas órdenes vienen directamente del almirante de flota. El dominio debe saber de donde vienen estos terrenos si queremos neutralizar la amenaza que representan. Mientras observaban el espacio frente al implacable distorsionado, girando hacia el ahora familiar vortice azul purpura de su tecnología de agujero de gusano, la nave terrena aceleró suavemente hacia la apertura. Ajust su caso y velocidad. La ordeno mantener los protocolos de sigilo máximo. El fantasma siguió a una distancia discreta mientras el implacable entraba en el agujero de gusano. Al acercarse al vortice giratorio, Lazar sintió un nerviosismo inusual. Estaban a punto de aventurarse en un territorio completamente desconocido siguiendo a una nave que había humillado sin ayuda a la flota del dominio al entrar en el agujero de gusano en 3-2-1. Anunció el oficial al timón. La sensación era desorientadora. El fantasma se estremeció al ser estirado y comprimido simultáneamente. La pantalla de vista mostró colores arremolinados y geometrías imposibles mientras viajaban a través del espacio-tiempo de una manera que ninguna nave del dominio había experimentado antes. El campo de fuerzas fluctuaba. Gritó Norak. Estamos volviéndonos parcialmente visible en ciertas bandas de energía. Compensa la orden. Lo intento, pero el viaje por el agujero de gusano terminó como descubriendo la tierra. Abruptamente, como había comenzado, el fantasma emergió al espacio normal. Sus sistemas. Momentáneamente desconectados de la transición mientras la pantalla se reactivaba. Los cuatro ojos de Lazar se abrieron de par en shock. Ante ellos colgaba una enorme estación espacial, fácilmente 10 veces más grande que la mayor construcción del dominio. A su alrededor se moviendo docenas de naves de diversos destinos, algunas similares a la implacable, otras completamente diferentes. Más allá de la estación, el primer emperador susurró. Tasia. Eso no puede ser cierto. Los sensores mostraban un sistema planetario, diferente a cualquier otro que hubieran encontrado. El tercer planeta desde la estrella central literalmente resplandece con formas de energía y estructuras artificiales. Plataformas orbitales, satélites de defensa y astilleros se extendían desde la superficie del planeta más allá de su única luna. Lar preguntó con una voz apenas audible. Tasia revisó sus lecturas 2 veces antes de responder, basándose en la producción de energía. Y detectó estructuras de aproximadamente 12,000 millones solo en el planeta, con otros 3,000 millones. En habitats orbitales y instalaciones, 12,000 millones. Todo el dominio Zarn, que abarca cientos de mundos, tenía una población de poco más de 20,000 millones. Este único mundo, interrumpió el señor Norak. Urgentemente, nuestro campo de fuerzas ha fallado. Somos completamente visibles para sus sensors. Antes de que la pudiera responder, el fantasma fue envuelto en un campo de energía azul que lo congeló en su lugar. En la pantalla de la vista, pudieron ver múltiples naves terran convergiendo en su posición, incluyendo la implacables. Sabían que la dio cuenta de que sabían que los estábamos siguiendo a todos. Junto con la consola de comunicaciones, Lazar sonó con resignación. Indicó a su oficial que aceptará la transmisión.
El rostro del capitán Jackson apareció ahora con lo que Lazar reconoció como una sonrisa, aunque en un terreno parecía más depredador que divertido. Capitán Lazar, supongo. Jackson dijo. Bienvenido al sistema Alma, hogar de la Federación Terran. Te estábamos esperando. Como nos detectó? Exigió Lar. La tecnología de campo de phase es impresionante. Jackson lo reconoció, pero es fundamentalmente defectuosa. Crees sutiles distorsions gravitationales. Que nuestros sensores detectados en el momento en que empezaron a seguirnos. Lo permitimos. Por supuesto que lo permitimos. La repitió confundido. De hecho, almirante de flota J. Zorn. Necesitaba entender exactamente a qué se enfrenta. Ahora pueden regresar y mostrar. La expresión de Jackson se endurecido. Las coordenadas de este sistema serán baratas de sus computadoras de navegación. Por supuesto que no encontrarán el camino de regreso sin vuestra ayuda, pero podrán regresar al espacio del dominio con un mensaje. Lazar se tragó su orgullo. ¿Qué mensaje? La Federación Terrana se está expandiendo en este sector. No toleraremos la subjugación de especies inteligentes. Los días de conquista, sin oposición de los dominios terminarán. Jackson habló. La pantalla de vista se dividió para mostrar múltiples vistas del sistema terrano. Enormes astilleros construyen naves que eclipsan incluso a los implacables. Plataformas de defensa con armas que hacen que la tecnología del dominio parezca primitiva en comparación. Y algo más. Cientos de puertas de agujero de gusano estables, y permanentes que conectan puntos. Desconocido. Este es solo un mundo de muchos en la Federación. Jackson continuó. Preferiríamos relaciones pacíficas con el dominio. Pero estamos completamente preparados para la alternativa. Sus líderes tienen una opción. Para hacer que la transmisión termine, abandonando el puente del fantasma y eternidad. Silencio. Lazar miró fijamente las imágenes que se mostraban en la pantalla de la vista. Su mente corría para comprenderlas. Implications. Certeza dijo en voz baja. Si estas lecturas son precisas, y este. Es solo uno de sus mundos, lo sé. Lazar respondió con gravedad. El dominio no se enfrenta a una nueva especie, sino a una potencia interestelar que podría ser más fuerte que nosotros. Se endureció en su sila. Prepara un informe completo para el almirante de flota J. Zorn. La reunión del Alto Consejo. Cada detalle, cada escaneo, cada palabra pronunciada. El alto mando necesita saber. Exactamente a qué nos enfrentamos. Mientras el fantasma era escoltado fuera del planeta natal de Terran por un escuadrón de naves, incluso más impresionante que el implacable. Lazar miró hacia atrás al brillante planeta azul por primera vez en su carrera militar. Sintió algo que nunca antes había experimentado. La fría certeza de que estaba presenciando el principio del fin para el dominio Zarn, a menos que, por supuesto, dominio podría encontrar una manera de destruir esta federación terran antes de que se estableciera completamente en el sector y Lazar sabía. Exactamente quién se encargaría de desarrollar tal plan. El gran estratega Wheeler se paró frente a los alto consejo del dominio Zarn. Su armadura ceremonial brillaba bajo las tres luces de la cámara de decisiones. Tras ella, una enorme pantalla holográfica mostraba simulaciones tácticas de diversos escenarios de enfrentamiento entre las fuerzas del dominio y la recién descubierta Federación Terrana. Cada simulación terminaba de la misma manera con la aniquilación de las fuerzas del dominio. Esto no puede aceptarse, declaró el alto canciller Zyron. Su rostro anciano se contorsionó de rabia. Nos está diciendo que esta civilización adventitiza posee tecnología que vuelve obsoleta a todo nuestro ejército.
La expresión de vala permaneció neutral a pesar del tono del canciller. Había pasado 6 meses analizando los datos traídos por el capitán Lazar, consultando con los mejores científicos y estrategas del dominio, y sus conclusions fueron ineludibles. La evidencia es clara. Su eminencia. Las capacidades technology. Acusaciones de cobardía. Velar permaneció imposible hasta que el alto canciller levantó la mano para pedir silencio. ¿Sugieres que tratamos a estas criaturas como iguales? Zarin preguntó con una voz peligrosamente baja que abandonemos nuestro derecho divino a gobernar a seres inferiores. Sugiero que nos adaptemos a una galaxia cambiada. Via respondió con calma. El dominio ha sobrevivido durante 3,000 años porque somos pragmáticos ante una fuerza superior. La sabia decisión no es precipitarse hacia la destrucción, sino encontrar un nuevo camino. El canciller pudo responder. Un auxiliar entró corriendo en la cámara. Una grave violación del protocolo silencio a todos los presentes, su eminencia. El auxiliar jadeó. Las naves Terran han entrado en el dominio. Sistemas centrales. Al menos 30 naves, incluyendo lo que parece ser su nave insignia. El chaos estalló de nuevo, pero esta vez con un toque de pánico. Los sistemas centrales eran el corazón del dominio, que contenía su mundo natal y sus instalaciones militares más importantes. Ningún enemigo había penetrado a sus defensas en toda la historia del imperio. ¿Cómo exigió Jorn? Nuestra red defensiva debería haber detectado cualquier formación de agujeros de gusano. No usaron agujeros de gusano. Comandante Supremo. El auxiliar explicó que acababan de aparecer. Nuestros sensors detectaron una extraña distorsión subespacial y entonces estaban allí. La mente de Vil se aceleró. Una nueva forma de viaje FTL, una que eludia por completo el espacio convencional. Las implicaciones tecnológicas eran asombrosas. Nos laman, su eminencia. El auxiliar continuó. Su nave insignia solicita comunicación directa con el alto consejo. El canciller Ziron miró a ver. Su IRA anterior fue reemplazada por algo que nunca había visto. En el antes de temer a tu gran estratega del consejo, deberíamos escuchar lo que tienen que decir. Velar informó que su presencia en los sistemas centrales demuestra que nuestras opciones militares son aún más limitadas de lo que pensábamos. El canciller asintió lentamente y luego hizo un gesto hacia el oficial de comunicaciones. Los pasó por la pantalla holográfica, que cambió para mostrar un rostro trono, no el del Capitán Jackson, pero un humano mayor con cabello plateado y rostro catido vestía un uniforme elaborado adornado con metals y hincha. Saludos al alto consejo del dominio Zarn. Soy la gran almirante Elizabeth Reyes de la Federación Terrana. Disculpen nuestra llegada inesperada. Pero sentimos que una conversación directa sería más productiva que continuar con los malentendidos. El canciller Ziron se erguió en toda su altura. Ha cometido un acto de guerra al entrar en el espacio del dominio sin ser invitado. Almirante, su presencia aquí podría considerarse una invasión. La expresión del zumbido permaneció agradable, casi divertida, si pretendiéramos una invasión. La propuesta diplomática. Canciller, esta conversación no estaría teniendo lugar. Nuestra presencia aquí es una demostración, no un acto de agresión en una demostración de lo que precisamente preguntó vi, dando un paso al frente sobre la inutilidad del conflicto militar entre nuestras civilizaciones. Rees respondió, hemos estado monitoreando sus discusiones estratégicas. Su gran estratega, la evaluación de V es notablemente precisa, por lo que ella. Maurice analogio. Un escalofrío recorrió la cámara que habían estado observando, escuchando las liberaciones más secretas del alto consejo. ¿Qué dice, canciller?
Zeron pregunto sin rodeos. Lo mismo que comunicamos hace 6 meses. El fin de la política de conquista y subjugación de los dominios. Proponemos un tratado que reconozca la soberanía de todos los mundos actualmente libres en este sector y establezca un preciso para aumentar la autonomía de los mundos actualmente bajo el control del dominio. Espera que simplemente nos rindamos? Nuestro imperio nació. Pronunció un discurso. No se rinda. Comandante Supremo. Transformación. Corregidor. Reyes el Zarn. El dominio ha existido durante 3,000 años. Seguramente en todo ese tiempo usted ha considerado que gobernar a través del miedo y el poder militar no es el único camino a la prosperidad. La gran estrategia valor esencio levemente antes de darse cuenta. Las palabras de los humanos hicieron eco de pensamientos que había albergado en privado durante décadas. Nociones heréticas de que la expansión agresiva del dominio había alcanzado sus límites naturales incluso antes de que llegara el turno. ¿Qué garantías tendríamos de que? La Federación Terrana no reemplazaría simplemente al dominio como el poder gobernante en este sector. Vale pregunto. El almirante Reyes sonrió. Era una pregunta justa. El tratado incluiría paquetes de defensa mutua, intercambio de tecnología, disposiciones limitadas inicialmente y el establecimiento de un consejo multiespecie para gobernar los asuntos de todo el sector. Hizo una pausa. La Federación Terrana no tiene interés en el imperio. Grand estrategia. Nos expandimos a este sector no para conquistar, sino porque detectamos las llamadas de socorro de docenas de mundos que sufren bajo el dominio. Si rechazamos estos términos, exigió el canciller Zyron. La expresión de Reyes se tornó seria. Entonces nos veríamos obligados a realizar demostraciones más agresivas de nuestra superioridad tecnológica. Preferiríamos evitar ese camino. A pesar de lo que pueda creer, los terranos no buscan el conflicto, pero no nos quedaremos de brazos cruzados mientras los seres conscientes son oprimidos. El silencio es apodero de la Cámara del Consejo al comprender las implicaciones. Finalmente, fue vi quien habló. Recomiendo que establezcamos una delegación diplomática para discutir estos términos en detalle. Su eminencia. Los terranos han demostrado tanto sus capacidades como su moderación hubieran querido destruir. Nosotros ya podrían haberlo hecho. El canciller Zeron miró a v. al almirante Reyes y luego a los demás consejeros, quienes asintieron. A reganadientes, el momento se extendía. 3,000 años de historia y tradición pendían de un hilo. Luego, con una leve queda de hombres, tomó su decisión. Muy bien, el dominio iniciará conversaciones preliminares sobre este tratado. Se erguió. Intentando mantener cierta dignidad, pero sepa esto. Almirante Reyes, los Zarn. Un nuevo orden galáctico. No olvidemos y perdonamos fácilmente. Este puede ser el comienzo de una nueva era, pero no es una a la que entramos por decisión propia. El almirante Reyes sintió solemnemente. Pocos grandes cambios en la historia se producen por decisión propia. Canciller, pero las civilizaciones verdaderamente grandes son aquellas que pueden adaptarse cuando deben hacerlo. Él sonrió de nuevo. Creo que los Zarn tienen ese potencial. Mi equipo diplomático contactará al CEO durante el día para comenzar. Discusiones formales. La transmisión terminó, dejando la Cámara del Consejo en un profundo silencio. Lentamente, los consejeros comenzaron a dispersarse murmurando entre ellos sobre lo impensable. Los cambios que enfrenta el dominio vale permanecer fijos en él. Las pantallas tácticas han mostrado simulaciones de batallas que, con suerte, nunca ocurrirían. Almirante de flota. J. Zorn se acercó con expresión sombría. ¿De verdad cree que podemos confiar en estos? Turn preguntó en voz baja. Mir consideró la pregunta cuidadosamente.
La confianza es gana, almirante. Pero, sus acciones hasta ahora sugieren que son fieles a su palabra. Podrían haber destruido nuestra flota hace 6 meses, pero, eligieron inutilizar en lugar de aniquilar. Podrían haber invadido nuestros sistemas centrales con fuerza, pero en su lugar presentaron una propuesta diplomática. ¿Y qué hay del dominio? ¿Qué sucede con 3,000 años de historia? Vi contemplo las estrellas visibles a través de la vasta ventana de la cámara del consejo. La historia no termina, almirante, simplemente está dando un nuevo giro. El dominio siempre es inorgulecido de ser la fuerza más poderosa de la galaxia. Ella sonrió levemente. Quizás ahora podemos enorgullecernos de ser los más adaptables. La noticia se extendió por los mundos del dominio sobre la llegada de los tiranos y el inminente tratado del fin de la era de la conquista indiscutible. Las reacciones variaron de la indignación al alivio. En cientos de mundos subyugados, incluyendo el recién conquistado hogar paxiano, las celebraciones estallaron espontáneamente cuando las poblaciones oprimidas se dieron cuenta de que, por primera vez en la historia, había un poder en la galaxia lo suficientemente fuerte como para desafiar al dominio. Y todo comenzó con una sola nave de guerra entrando en el campo de batalla, donde Nadie se había atrevido a enfrentarse al poderoso Arn durante 3,000 años. La galaxia nunca volvería a ser la misma.